Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. An anti-tank missile was fired by Palestinian gunmen at Israeli soldiers during fightings in the Gaza Strip, killing 2 soldiers, an Israeli army spokesperson reported. The soldiers, a major and a captain, aged 24 and 28 respectively, were killed in the mainly Palestinian-populated northern area of Beit Hanun. 2 other soldiers were seriously wounded, the spokesman said. He recalled that 827 Israeli soldiers have died since the outbreak of the current armed conflict on October the 7th, 2023, when the Palestinian Islamist terrorist organization Hamas launched a surprise attack against Israel. On the day of the attack, the Islamists abducted 251 people into Gaza and are still holding 100 Israeli hostages, dead and alive, in the Strip. Let us fight tirelessly against terrorism and religious fundamentalism, said the President of the European Commission on the 10th anniversary of the Islamist terrorist attack on the Paris editorial office of the French satirical weekly Charlie Hebdo, which claimed several lives. In a post on X, Ursula von der Leyen said that several members of Charlie Hebdo's editorial staff were murdered because of the values represented by France and Europe, such as freedom of expression, democracy and pluralism. She stressed, let us honor their memory and fight tirelessly against terrorism and religious fundamentalism. In a message posted on her social media page, Roberta Metsola, President of the European Parliament, said that 10 years ago the attack on freedom of expression united the world. Kirill, the Patriarch of Moscow and Russia, compared the current state of the Ukrainian people to a narcotic dream caused by drugs, noting that the action of external forces to separate Russia and Ukraine has led to their stupor. A change in the political orientation of the Ukrainian authorities could help to get out of this state, the Patriarch said in an Orthodox Christmas interview with Andrei Kondrazov, Director General of the Russian news agency TASS, broadcast by the Russia 1 television channel. The very fact that it was so easy to incite hatred and take things to the point of armed conflict despite these close relations between Russians and Ukrainians shows, of course, that very great forces were used to stun the Ukrainian people. But I believe that this stunning is a short-term phenomenon like anesthesia. Then one wakes up from the narcotic dream and starts to come back to reality, questioning, among other things, the visions that one experienced during the narcotic dream, said the Patriarch. North Korean leader Kim Jong-un personally oversaw the successful test of a new medium-range hypersonic ballistic missile on Monday, state media KCNA reported, as Kim pledged to accelerate the country's nuclear and missile capabilities. It was North Korea's first missile launch since the 5th of October. The test coincided with U.S. Secretary of State Antony Blinken's visit to South Korea to discuss bilateral and trilateral cooperation with South Korea and Japan, among others, in response to Pyongyang's growing military threats. The missile was launched from outside Pyongyang and flew some 1,500 kilometers at 12 times the speed of sound, reaching an altitude of around 100 kilometers. It then descended back to its second peak at an altitude of 42.5 kilometers and maneuvered to a precise landing target off the east coast, as said in the state news agency. And finally, for the weather, the evening will be windy with starry skies. Tomorrow will be mainly cloudy and rainy. The temperatures will average around 3 to 10 degrees Celsius in the morning and 10 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Während der Kämpfe im Gazastreifen haben palästinensische Bewaffnete eine Panzerabwehrrakete auf israelische Soldaten abgefeuert und dabei 2 Soldaten getötet, wie ein israelischer Armeesprecher mitteilte. Die Soldaten, ein Major und ein Hauptmann im Alter von 24 bzw. 28 Jahren, wurden im hauptsächlich von Palästinensern bewohnten nördlichen Gebiet von Beit Hanun getötet. 2 weitere Soldaten seien schwer verwundet worden, sagte der Sprecher. Er erinnerte daran, dass seit dem Ausbruch des aktuellen bewaffneten Konfliktes am 7. Oktober 2023, als die palästinensische islamistische Terrororganisation Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel startete, 827 israelische Soldaten ums Leben gekommen sind. Am Tag des Angriffes entführten die Islamisten 251 Menschen in den Gazastreifen und halten dort immer noch 100 israelische Geiseln tot und lebendig fest.
Wir sollten unermüdlich gegen Terrorismus und religiösen Fundamentalismus kämpfen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission anlässlich des 10. Jahrestages des islamistischen Terroranschlages auf die Pariser Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo, der mehrere Menschenleben forderte. In einem Beitrag auf X sagte Ursula von der Leyen, dass mehrere Mitglieder der Redaktion von Charlie Hebdo wegen der von Frankreich und Europa vertretenen Werte wie Meinungsfreiheit, Demokratie und Pluralismus ermordet wurden. Sie betonte, lasst uns ihr Andenken ehren und unermüdlich gegen Terrorismus und religiösen Fundamentalismus kämpfen. Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, erklärte in einer auf ihrer Social-Media-Seite veröffentlichten Botschaft, dass der Angriff auf die Meinungsfreiheit vor 10 Jahren die Welt geeinigt habe. Kirill, der Patriarch von Moskau und Russland, verglich den derzeitigen Zustand des ukrainischen Volkes mit einem durch Drogen verursachten narkotischen Traum und stellte fest, dass die Maßnahmen externer Kräfte zur Trennung von Russland und der Ukraine zu ihrer Verdummung geführt haben. Eine Änderung der politischen Ausrichtung der ukrainischen Behörden könne helfen, aus diesem Zustand herauszukommen, sagte der Patriarch in einem orthodoxen Weihnachtsinterview mit Andrei Konsarow, Generaldirektor der russischen Nachrichtenagentur TASS, das vom Fernsehsender Russia 1 ausgestrahlt wurde. Die Tatsache, dass es trotz dieser engen Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern so einfach war, Hass zu schüren und die Dinge bis zu einem bewaffneten Konflikt zu treiben, zeigt natürlich, dass sehr große Kräfte eingesetzt wurden, um das ukrainische Volk zu betäuben. Aber ich glaube, dass diese Betäubung ein kurzfristiges Phänomen ist, wie eine Narkose. Dann wacht man aus dem narkotischen Traum auf und beginnt, in die Realität zurückzukehren, wobei man unter anderem die Visionen hinterfragt, die man während des narkotischen Traums erlebt hat, sagte der Patriarch. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un überwachte am Montag persönlich den erfolgreichen Test einer neuen Hyperschallrakete mittlerer Reichweite, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA, während Kim versprach, die Atom- und Raketenfähigkeiten des Landes zu verbessern. Es war der erste Raketenstart Nordkoreas seit dem 5. November. Der Test fiel mit dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Südkorea zusammen, bei dem die bilaterale und trilaterale Zusammenarbeit unter anderem mit Südkorea und Japan als Reaktion auf die wachsenden militärischen Drohungen Pyongyangs erörtert wurde. Die Rakete wurde außerhalb Pyongyangs gestartet und flog mit 12-facher Schallgeschwindigkeit rund 1500 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von etwa 100 Kilometern. Anschließend sank sie auf einen zweiten Gipfel in 42,5 Kilometern Höhe und manövrierte zu einem präzisen Landeziel vor der Ostküste, so die staatliche Nachrichtenagentur. Und schließlich zum Wetter. Der Abend wird windig und der Himmel ist sternenklar. Morgen wird es überwiegend bewölkt und regnerisch sein. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 3 und 10 Grad am Morgen und zwischen 10 und 14 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. חמושים פלסטינים ירו רקטה נגד טנקים לעבר חיילים ישראלים במהלך לחימה ברצועת עזה. 2 חיילים ישראלים נהרגו, כך הודיע דובר צה"ל. החיילים בני 24 ו-28, רב סרן וקפטן, נהרגו בבית חנון בצפון האזור, המאוכלס בעיקר בפלסטינים. 2 חיילים נוספים נפצעו קשה, אמר הדובר. הוא הזכיר כי 827 חיילים ישראלים נהרגו מאז פרוץ הסכסוך המזוין הנוכחי, מאז 7 באוקטובר 2023, עם המתקפה הבלתי צפויה על ישראל בידי ארגון הטרור חמאס. ביום הפיגוע חטפו האסלאמיסטים 251 בני אדם לעזה, כיום הם עדיין מחזיקים כ100 בני ערובה ישראלים חיים והרוגים באזור. הבה נילחם ללא לאות בטרור ובפונדמנטליזם דתי, הכריז נשיא הנציבות האירופית במלאת עשור למתקפת הטרור על מערכת השבועון הסאטירי הצרפתי צ'ארלי הבדו, שהביאה למספר מקרי מוות. אורסולה פון דר ליין ציינה בפוסט שלה באקס כי מספר מחברי הצוות העריכה של צ'ארלי הבדו נרצחו בגלל הערכים הצרפתיים שצרפת ואירופה מייצגות, כמו חופש הביטוי, דמוקרטיה ופלורליזם. הדגישה שהבה נכבד את זכרם ונילחם ללא לאות בטרור ובפונדמנטליזם הדתי. רוברטה מצולה, נשיאת הפרלמנט האירופי, כתבה בהודעה שפרסמה ברשתות החברתיות כי לפני 10 שנים המתקפה על חופש הביטוי נכדה את העולם. קיריל, הפטריארך של מוסקבה ורוסיה, השוו את המצב הנוכחי של העם האוקראיני לחלום נרקוטי שנגרם על ידי סמים. הוא ציין כי פעולותיהם של כוחות חיצוניים שמטרתם להפריד בין רוסיה ואוקראינה הובילה לקהות חושים.
השינוי האוריינטציה הפוליטית של שלטונות האוקראינים יכול לעזור להם לצאת מהמצב הזה, הסביר הפטריארך ברעיון חג המולד האורתודוקסי עם מנכ"ל סוכנות הידיעות הרוסית TASS, אנדרי קודרסוב, ששודר בערוץ הטלוויזיה רוסיה 1. עצם העובדה שהיה כל כך קל להסית לשנאה ולהביא את העניין לסכסוך מזוין למרות היחסים הקרובים הללו בין רוסיה לאוקראינים, בהחלט מראה שנעשו מאמצים גדולים להמם את העם האוקראיני. אבל אני מאמין שהטירוף הזה היא תופעה קצרת טווח, כמו הרדמה, ואז האדם מתעורר מהחלום הנרקוטי ומתחיל לחזור למציאות, בין היתר מטיל ספק בחזיונות שחווה במהלך אותו חלום, הדגיש הפטריארך. מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, פיקח ביום שני באופן אישי על ירי ניסוי מוצלח של טיל בליסטי חדש לטווח בינוני, כך דברה התקשורת הממלכתית KCNA, לפי קים הבטיח להאיץ את יכולות הגרעין והטילים של המדינה. זה היה שיגור הטיל הראשון של צפון קוריאה מאז 5 בנובמבר. המבחן עלה במקביל לביקורו של שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן בדרום קוריאה, במהלכו נידון שיתוף פעולה דו-צדדי ומשולש עם יפן, בין היתר במטרה להגיב לאיומים צבאיים הגוברים מפיונגיאנג. הטיל שוגר מפאתי פיונגיאנג וטס כ-1,500 קילומטרים במהירות של פי 12 ממהירות הקול, הגיע לגובה של כ-100 קילומטרים. לאחר מכן הוא ירד לפסגה השנייה של 42.5 קילומטרים, לפני שתומרן אל יעד הנחיתה המדויק שלו בחוף המזרחי, כך מסכה סוכנות הידיעות הממלכתית. ולמזג האוויר, הערב צפויה רוח חזקה עם שמיים בהירים. מחר צפוי להיות מעונן בעיקר וגשום. הטמפרטורות חזויות להיות בין 3 ל-10 מעלות בבוקר ובין 10 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.